Ayubowan. Today's lesson focus is going to be about punctuation. Ada lesson එකේදී අපි focus කරන්න යන්නේ punctuation ගැන. So when we tell the word punctuation, it covers the capital letters, which we have already done. It also covers the other punctuation marks, such as the full stop, which is known as the period, question mark, exclamation mark, apostrophe, colon, semicolon, and other punctuation marks, right? Then අපි punctuation කියලා ගත්තාම capital letters අයිති වෙනවා. අපි ඒක වෙනම lesson එකක් හැටියට කරා. ඊට අමතරව full stop එක අයිති වෙනවා, comma එක අයිති වෙනවා, exclamation mark එක, ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ, colon, semicolon, ඒ වගේ තව ඒවා තියෙනවා. හැබැයි punctuation එකට වැදගත්ම අදාළම වෙන basic ටික තමයි මේ lesson එකෙන් cover කරන්න යන්නේ. So this lesson will mainly focus on the basic punctuation marks that you will need. Punctuation marks are signs such as periods, commas, and question marks. You use them in sentences to make them or make the meaning clear. Okay, so periods are known as full stops, and you know that well. Commas and question marks. So periods are things like this, like the dot, okay, comma, and question marks. Okay, you use them in sentences to give more meaning to that sentence. So it could be even a question tag. But as I taught you, question tags are also sentences. They are known as sentences, right? Then අපි punctuation marks කියලා ගත්තාම මේ periods, commas, question marks, ඒ කියන්නේ මේ full stop එක, comma එක, question mark එක වගේ දේවල් අයිති වෙනවා. ඒව සාමාන්‍යයෙන් අපි sentence එකකට දාන්නේ sentence එකට තව දුරටත් idea එකක් දෙන්න. නැත්නම් idea එක පැහැදිලි කරන අරමුණින් තමයි අපි මේ punctuation marks දාන්නේ sentence එකක. නිකන් ඕන තැන හැමතිස්සෙම දාන්නේ නැහැ. ඒකට දානකොට යම්කිසි value එකක් ඇදලා නැත්නම් meaning එකක් එකතු වෙනවා අපි මේ punctuation mark එක දැම්මහම, right? Period, right? Period එකක් කියලා කියන්නේ අපේ වචනෙන් අපි කියනවා full stop එකක් කියලා. අපි හැමෝම දන්නේ full stop එකක් දාන්න කියන්නේ teachers ලා. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ period කියලා. You put a period at the end of a sentence. අපි නැවතීමේ තිතක් නැත්නම් full stop එකක් දාන්නේ sentence එකේ අවසානයේදී. ඇයි අපි ඒක දාන්නේ? අපි කියවන කෙනාට කියනවා හරි මෙතනින් මේ වාක්‍ය ඉවරයි. මම දැන් යන්නේ ඊළඟ වාක්‍යයට. My best friend is Irasha. She is a doctor, right? So මගේ හොඳම යාළුවා ඉරාෂා. එයා දොස්තර කෙනෙක් කොහොම කියන්නේ නැහනේ අපි. එක දිගට කියන්නේ. මගේ හොඳම යාළුවා ඉරාෂා. ඇය වෛද්‍යවරියක්. So ඒ idea එක ගන්න meaning එකක් දෙන්න ඕන වුණාම තමයි මං කිව්වේ අපි punctuations පාවිච්චි කරනයි කියලා. එතකොට full stop එකක් දැම්මම අපි කියන්නේ මේ වාක්‍ය මේ අදහස ඉවරයි. දැන් මම යන්නේ ඊළඟ වාක්‍යයට. Full stop එකක් comma එකකට වඩා pausing time එක වැඩි, දිගයි. right? සහ ඒක අවසානයක් කියන එක තමයි අපිට දැනෙන්නේ. නැවතීමේ තිත කියන එක. Right? So he drew a horse, okay? It means that is the end of the sentence, okay? And that is why we have this dot here, okay? So this dot at the end is known as a period, okay? Now let us have a look at period.
Period is also known as a full stop. Where do we put the period? We put it at the end of a sentence. Now, when we put a period, the meaning is to tell the reader that we have finished one idea or one sentence and we are moving into the next sentence. So if they tell me to talk or write about my best friend is Irasha, she is a doctor, she currently lives in Homagama, you don't go on telling that. That's how it would sound if you don't put a full stop in the middle. So we tell them, my best friend is Irasha. She is a doctor. She's currently working at the National Hospital of Sri Lanka. Okay, so you have a pause, a longer pause, next sentence, longer pause, next sentence. So even when I'm telling it, you understand. Even if you were reading it, you would understand. So if I write it, okay, it would look like this. My best friend is Irasha, full stop. She is a doctor. Right? She is currently working at NHSL. She's currently working at National Hospital of Sri Lanka, but because there is only one place like that, you would have to use the. She's currently working at the National Hospital of Sri Lanka. Of Sri Lanka. Right? So here you can see full stop, period. Here, period. Okay, here is a period. So when you put a period or when you put a full stop, it gives more meaning to your writing or to what you're telling. And the full stop is the longest pause. Usually, it's a longer pause to tell someone that that idea has finished and you're moving into a different idea. Then අපි ගත්තොත් my best friend is Irasha. මගේ හොඳම යාළුවා Irasha. She is a doctor. ඇය වෛද්‍යවරියක්. She is currently working at the National Hospital of Sri Lanka. ඇය දැනට වැඩ කරන්නේ කොළඹ මහා ඉස්පිතාලේ. Right? So මේකෙදී මේ period එක දාන්නේ අපි යම්කිසි pause එකක් දෙන්න. ඒ pause එකෙන් අපි අදහස් කරනවා මේ idea එක ඉවරයි ඊළඟ idea එකට තමයි මම යන්නේ කියලා. Right? ඒකෙදී කොයිම වෙලාවකවත් එක short pause එකක් නෙවෙයි long pause එකක් කියලා කියන්නේ ඒ idea එක ඉවරයි කියන එක. ඒක නැතුව continuation එකක් නෙවෙයි ඉවරයි ඊළඟ idea එකට තමයි යන්නේ කියන එක. Right? So this was about the period. Okay? Or we call it full stop. Now we move on into some of the examples. Albert is my good friend. Please don't be late. The bird is sitting on a branch. It's snowing heavily today. There's a rainbow in the sky. This big house belongs to a rich man. I can swim. Ethan is good at drawing.
They all enjoyed playing baseball. So all of these examples that you saw here have a clear meaning, and the full stop clearly tells us that that idea is finished and now we can move on into a different idea. Alright? දැන් අපි බැලුවොත් examples ටිකක්. Albert is my good friend. Albert මගේ හොඳම යාළුවා. Pause at the end නෙවෙයි, finishing your idea, right? So it's a longer pause, right? So you're finishing your idea. There is a period at the end. Please don't be late. පරක්කු වෙන්න එපා. Idea එක ඉවරයි. The bird is sitting on a branch. කුරුල්ලා අත්තක් උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. It's snowing heavily. තදට හිම වැටෙනවා. There is a rainbow in the sky. දේදුන්නක් තියෙනවා අහසේ. This big house belongs to a rich man. මේ ලොකුගේ අයිති වෙන්නේ ගොඩාක් පොහොසත් මිනිස්සෙක්ට. I can swim. මට පීනන්න පුළුවන්. Ethan is good at drawing. Ethanට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. හොඳට අඳින්න පුළුවන්. Now this is known as a comma. Not comma, it's a comma, right? Use a comma between nouns and noun phrases in a list. Okay? So you can see here, it's a comma. Okay, it's a bit big there, so you can see it nicely. Okay, it's a comma. So you use it between nouns or even noun phrases in a list. Okay? I bought 2 apples, 3 oranges, and some grapes. Okay? So you're trying to separate the fruits. Fruits are obviously nouns, and you're trying to separate apples, oranges. The last one, you combined it with the conjunction and. He enjoys tennis, badminton, skating, and football. So this is a list, okay? Apples, oranges, grapes, bananas. It's a list. So you're trying to separate the list. Again, tennis, badminton, skiing, football is a list. You're trying to separate the list in a sentence, okay? At school, we study English, math, science, history, and geography. Because this is the name of a language, English is in caps lock, right, or capitals, but the others are subjects, and they don't need to be capitalized, right? Math is obviously mathematics, or even you call it maths. So the most important thing is that you use the comma mostly when it comes to separation of the names in a list. Okay? Then අපි බැලුවොත් මේක comma එකක්. අපි කියන්නේ comma කියලා, අපි කියන්නේ comma එකක් කියලා. comma එකක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි list එකක් දෙනවා නම් ඒ නාම පද වෙන් කරන්න, list එකේ තියෙන ඒවා එකින් එක වෙන් කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා comma එකක්. හැබැයි අන්තිම එකට එනකොට අපි සම්බන්ධ කරනවා and කියන conjunction එකකින්. බැලුවොත් මේකෙත් අන්තිම එකට කලින් හැම එකෙම and කියන conjunction එක use කරනවා. right? සමහර පොත්වල comma එකක් දායි and වලට පස්සේ, හැබැයි සාමාන්‍ය නීතිය තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එක. right? Now, I bought 2 apples, 3 oranges, and some grapes. Mama මිලදී ගත්තා apple ගෙඩි 2යි, oranges 3යි, grapes ටිකකුයි. right? Because අපිට කියන්න බැරි grapes 5යි 6යි කියලා. ඒක uncountable noun එකක්. ඒතකොට අපි කියනවා some grapes කියලා. එතකොට apple, oranges, grapes. apple, දොඩම්, grapes කියන තුනම නාමපද. ඒව ඇවිල්ලා පළතුරු වල නම්. ඒ තුන වෙනස් කියන්නේ ලිස්ට් එකේ වෙන් කරන්න ඕන හින්දා මේ comma එකකින් වෙන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි අන්තිම එකට කලින් අපි සම්බන්ධ කරනවා and කියන conjunction එකකින්. සාමාන්‍ය නීතිය එක තමයි අන්තිම එකට කලින් අපි and කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. right?
He enjoys tennis, badminton, skating and football. ඔහු enjoy කරනවා tennis, badminton, skating කියන්නේ හිමේ යන ක්‍රීඩාවක් සහ football පාපන්දු වලට ඔහු enjoy කරනවා කැමති. එතකොට tennis, badminton, skating, football කියන්නේ ඔක්කොම ක්‍රීඩා. වෙන් කරනවා අපි list එක commas දාලා tennis, badminton, skating, football අන්තිම එක football ඊට කලින් and කියන එකත් එක්ක combine කරනවා. At school we study. අපි ඉස්කෝලේදී පාඩම් කරනවා ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, science විද්‍යාව, history කියන්නේ ඉතිහාසය, geography කියන්නේ භූගෝල විද්‍යාව. So අපි මේ subjects පාඩම් කරනවා. English කියන්නේ භාෂාවක නමක් හින්දා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක capitalize කරලා තියෙන්නේ. හරි? අනිත් විෂයන් capital කරන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේවා තමයි ඉස්කෝලේ පාඩම් කරන්නේ. එතකොට විෂයන් ඇවිල්ලා ඔක්කොම නම් නාමපද වෙන හින්දා ඒ ලිස්ට් එකේ අපි commas දානවා separators හැටියට. අන්තිම විෂයට කලින් ඒක link කරනවා and කියලා conjunction එක use කරලා. Right? Okay. Let us have a look at another use of a comma. We use commas between adjectives when we use several of them to describe something. Not only for nouns but adjectives also. You could write a list, right? The giraffe is a tall, long-necked, long-legged animal. So you're describing the giraffe, okay? It's tall, it's got a long neck, and it's also got long legs, okay? So tall, long-legged, long-necked animal. But here you don't really need the comma. You can say the giraffe is a tall, long-necked and long-legged animal. Okay, so usually before the last one I said you can use and. Okay, now if we take another example, the rabbit is a white, fluffy, four-legged animal. Now usually when we are describing animals, then what happens if you put and here? The rabbit is a white, fluffy and four-legged animal. Usually it sounds a bit weird when we are talking about animals. That's why I put the comma here. Okay, but you could use and. It's not wrong. It's just that we don't use it because for animals you could use a lot of other descriptors. You can say the rabbit is a four-legged, white and fluffy animal. You could say that. That's not wrong. Okay, but we tend not to use it when we are explaining about animals. Right. He is a tall, handsome, smart and ambitious young man. So when we're talking about people, we tend to use and more often, right? He's tall, he's looking good, he's smart, ambitious. Ambitious means he has a clear idea as to who he wants to become. Either he wants to become a doctor or an engineer, or he wants to excel in his career. Okay? Ambitious young man. So when you want to talk or use a lot of adjectives in one sentence, you could use commas to separate the list. Right? අපිට use කරන්න පුළුවන් commas adjectives separate කරන්න ඕනහම. ඒ කියන්නේ දැන් අපි යම්කිසි දෙයක් ගැන හෝ කෙනෙක් ගැන හෝ සතෙක් ගැන හෝ adjectives පාවිච්චි කරලා explain කරන්න පුළුවන්, describe කරන්න පුළුවන්. එතකොට එන sentence එකේ adjectives වෙන් කරන්න අපිට comma එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The giraffe. Giraffe කියන සතා උස දිග බෙල්ලක් තියෙන දිග කකුල් තියෙන සතෙක්.
දැන් අපි මෙතන and කියන සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ සත්තු ගැන කතා කරනකොට අන්තිම එකට අපි දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. දැම්ම කියලා වැරදි නැහැ. සාමාන්‍ය නීතිය තමයි අපි දාන්නේ නැහැ. The rabbit is rabbit ඇවිල්ලා හාව ඇවිල්ලා සුදු fluffy හොඳට පුරුන් තියෙන කකුල් හතරක් තියෙන සතෙක්. මෙතනට කියන්න පුළුවන් the rabbit is a four-legged white and fluffy animal කියලා කියන්න පුළුවන් වැරදි නැහැ. If you want you can use it, right? He is a tall, handsome, smart and ambitious young man. ඔහු ඇවිල්ලා උස ලස්සන smart ambitious කියන්නේ යම් කිසි තමන්ගේ වෘත්තිය ගැන හොඳට focus එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මම දොස්තර කෙනෙක් වෙනවා. ඒකට තමයි වැඩ කරන්නේ. නැත්තම් මම ගත්ත job එකේ හොඳටම ඉහළම තැනකට යනවා. ඒකම focus කරන කෙනෙක් නම් අපි කියනවා ambitious young man කියලා. right? එතකොට එතනදී අපි commas දාලා අන්තිම adjective එකට කලින් අපි and කියලා දානවා. හරි? All right. Let's look at another use. Now, if you can remember, I did use this, but I didn't actually explain to you. But when we did our yes-no questions, yes, I am. No, I'm not. If you remember, I used it after the yes and the no. Okay? Remember? Let me just remind you a question. Are you happy? Yes, I am. So after the yes, I put the comma, right? Do you like to eat noodles? No, comma, I don't. Okay, so after the yes or the no, you put the comma. There's another one. You put it before please in sentences. Okay, but remember, it is not when you have please in the start, right? So example, if you have please at the start of a sentence, right? Please, may I borrow your whatever, okay? You don't have this like this, okay? You don't have it. May I borrow your pen, please? Agata tamai enne, right? Usually some people say, please, can I get your pen? Though you talk like that, you don't write it. So that is wrong. Please don't think about it and think, oh, I'm supposed to put the comma in front of please. We don't do it, okay? When it is there at the end, definitely you put it before the please. You also use a comma before or after the name of a person you are speaking. It could be before or it could be even after. George, comma, right? George, could you get me the bottle of water? Okay, so you see these used a lot in storybooks. Okay, now if you want to go and have a look at some of the storybooks like, you know, Peppa Pig or Ladybird stories, any kind of stories in those series, I would want you all to go and see these punctuation marks, how it is being used and understand it. That's the best way actually to learn this. Okay, so let's have a look at some of the examples. No, it has stopped. You're answering, no, it has stopped. Good morning, sir. After a greeting as well, usually you put the comma. Can you tell me what time it is, please? Before the please, you're putting the comma. Yes, it's 3:15. What do you mean 3:15? In our language, it's 3:15. Quarter is 1/4.
3:30, 3:30. 4:45, 3:45. Okay. If it's 3:15, that means a quarter has been passed from 3. So 3 is right here. Okay, so if you take this is 3, 12, 1, 2. Okay, so slowly it is a pass. A quarter has gone. So when it comes here, it's half. When it comes here, it's 9. So you have 4, 5, 7, 8, 10, 11. I'm doing a bit of time here so that also comes for you in handy, right? So 3:15 is 1/4, so it's 3:15. Once you come with 2 quarters, it's a half, so 3:30 is 3:30. 2:45 is actually 3:45. Okay? So, after yes, you put a comma. Before a person's name, when you're talking to the person, you put the comma. Alright? Then, අපි comma එකක් දානවා. මම ඉස්සර lesson එක කරාම sentences මම එතනදී කිව්වේ නැතත් මේ punctuation එක මම use කරා. yes no එකට පස්සේ comma එක මම දැම්මා. example එක මතකද? Are you happy? Yes I am. ඔව් මම සතුටින්. So yes එකට පස්සේ මම දැම්මා comma එක. Do you like to eat noodles? No I don't. No එකට පස්සෙත් මම comma එක දැම්මා. එහෙම බලනකොට yes එකට පස්සේ no එකට පස්සේ comma එක දානවා. Right? Please වලට කලින් අපි sentence එකේ comma එක දානවා. Then please use කරන්නේ sentence එකේ මුල. Please may I get some water කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරාට ලියනකොට ලියන්නේ may I get some water please. අගට. Right? ඒ හින්දා please එකට කලින් අපි comma එක දානවා. Right? තව අපි comma එකක් use කරනවා නමට කලින් හෝ නමට පස්සේ ඒ යෙදෙන විදිය අනුව sentence එක අපි යම් කිසි කෙනෙක්ට කතා කරනවා නම් කෙනෙක් ගැන කතා කරනවා ඒ කෙනාට කතා කරනවා නම් අපි එක්ක කෙනාගේ නමට කලින් නැත්නම් කෙනාගේ නමට පස්සේ පාවිච්චි කරනවා comma එක. ඒ යෙදෙන විදිය අනුව. දැන් මේ ගොඩාක් ඔය කතා බහ punctuation තියෙන කතන්දර පොත්වල. ඒ හින්දා ඔය දැන් තියෙන cartoons තියෙන පුංචි ළමයින්ගේ Peppa Pig නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් Lady Bird series එක 1 2 3 වගේ levels ගත්තාම ඔය punctuation marks ලස්සනට use කරලා තියෙනවා. නමට පස්සේ නමට කලින් please එකෙන් yes එකට පස්සේ ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේ basic level එකේ ඉන්න හින්දා I would like you all to go through those kind of story books. නිකන් අරගෙන බලන්න ඒවයි කොහොමද punctuations තියෙන්නේ කියලා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් පුංචිම කාලේ ඉඳන් ළමයින්ට ඔය comma full stop නොදැනුවත්ම ළමයි බලලා කතන්දර කියවලා ඒක use කරන්න පුරුදු වෙනවා. Right? ඒ හින්දා ඒ exposure එක ඔයගොල්ලෝ ගන්න පොත් ටිකක් අරන් බලන්න. Right? I usually see it nicely in some ladybird books or kids books. ගොඩක් වෙලාවට story books වල තමයි ඒ ටික තියෙන්නේ. Right? Peppa Pig ඔය වගේ පුංචි පොත් ටිකක් අරන් බලන්න beginner level එකේ. ඊට පස්සේ අනිත් ලොකු පොත් ටික ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු examples ටිකක්. No, it has stopped. නෑ, ඒක නැවතිලා. එතකොට no වලට පස්සේ comma එකක් තියෙනවා. Good morning sir. යම් කිසි greeting එකකටත් පස්සේ comma එකක් තියෙනවා. Can you tell me what time it is please? Please එකට කලින් තියෙනවා. Yes, it's 3:15. දැන් මේක මම චුට්ටක් time එකක් touch කරනවා මෙතන තියෙන හින්දා phrase එක. එතකොට ඒකෙත් පොඩි input එකක් ඔයගොල්ලන්ට එන හින්දා. It's 3:15. quarter කියන්නේ කාලක්. 3 පසුවී. pass කියන්නේ පහුවෙලානේ. කාලක් තියෙනවා 3 පහුවෙලා. එතකොට කීයද? 3යි කාලයි. 3:30 භාගයක් ගිහිල්ලා 3 පහුවෙලා. එතකොට 3:00යි. 4:45. 4ට කාලක් තියෙනවා. එතකොට 4ට කාල නම් 3:45යි. අන්න ඒ වචන ටික ඉගෙන ගන්න එක time එකට
useful වෙනවා කතා කරනකොට හෝ ලියනකොට ඕනම වෙලාවකදී. හරි? Not necessarily IELTS වලටම but මෙතනදී ඒක use කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් ගැන කතා කරනකොට time එක ගැන. Right? 3:15 3යි කාලයි. 3:30 3:00යි. 2:45 කිව්වොත් 3ට කාලක් කියන්නේ 2:45. 4:45 කිව්වොත් 3:45. Right? So you use it after yes and නමට කලින් yes එකට පස්සේ use කරනවා මම කිව්වා වගේ නමකට කලින් name of the person you're speaking to. Now තමන් කතා කරන්නේ George නම් George ගේ නමට කලින් use කරන්න ඕනේ. George, it's 3:30 කිව්වොත් George එකට පස්සේ. It's 3:15 George කිව්වොත් George වලට කලින්. So it depends තමන් කොහොමද sentence එක use කරලා තියෙන්නේ උත්තරේ කොහොමද use කරන්නේ එක්ක නමට කලින් එක්ක නමට පස්සේ use කරන්න පුළුවන්. Right? Another use of commas is to show where there is a brief pause, right? It's not a long one, but it's a very short, brief pause. Now, when we are telling something, you don't say it like, unfortunately, she injured her knee skiing. Unfortunately, she injured her knee skiing. It's a very natural thing, okay? So you need a bit of pause after certain words. So you have a comma. She was in the bedroom listening to music. She was in the bedroom listening to music. We don't say it. She was in the bedroom listening to music. Short pause, okay? Now, this might be a bit difficult for you to understand because it's new to you, right? However, try your best to understand and do a lot of practice questions as well, okay? Unfortunately, she injured her knee skiing. She was in the bedroom listening to music. So you have that slight pause when you're speaking naturally itself. Okay? දැන් අපේ තව use එකක් තමයි comma එකේදී brief pause එකක් දෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරනවා මේවා linkers එක්ක. However, although, hence, therefore කියන ඒවත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට අපි comma එකක් use කරනවා. පොඩි pause එකක් දෙන්න ඕනහම. දැන් අපි කිව්වොත් unfortunately she injured her knee skiing කිව්වොත් එක දිගටම යන්නේ ඒක කිසි තේරුමක් නැහැ. Unfortunately, අවාසනාවන්තව එයා කකුල තුවාල වුණානේ ස්කී කරනකොට. අන්න ඒ naturally ඒ එන pause එක තමයි අපි කියන්නේ short pause එකක් තියෙනවා කියලා. Right? She was in the bedroom listening to music. එයා කාමරේ හිටියේ music අහගෙන. So that naturally අපි කියනකොට මෙතන pause එකක් තියෙනවනේ කියනකොට අන්නේ natural එන එක pause එකක් හැටියට අපි use කරනවා. කෙටි pause එකක් කියලා. Right? Next one, exclamation point, or we call it exclamation mark. Okay? An exclamation point is often used after a command, an interjection, or a word that shows surprise or anger. So you know what interjections are. I have already taught you that. So you use it after a command or when you have strong emotions such as happiness, surprise, or anger. Okay? Sit down. You're commanding someone. Sit down. Okay? What a surprise. You're surprised. Interjections, right? I told you not to do that. Command. Put the knife down. Command. Eek! A ghost. You're surprised. Oh dear. Okay, surprised. You're fired. Anger. Quiet. Command. Help. Help. Okay, so it's you're asking for something. Emotion. Stop him. Anger could be even a command. Okay, so you use these exclamation points, or you call it an exclamation mark. Okay, so this is a nice exclamation mark if I draw it for you. Okay, so we don't usually have it like this, but
it would mean that it looks something like this with a dot. Okay, so we usually put it like this, okay, when we write, okay? So we usually use it after a command or when we are putting it along with interjection. So it could be you're highly emotional, or you're surprised, or you're angry, or you're happy, okay? Then exclamation point එක කියන්නේ තව punctuation mark එකක්. ඒ ඇවිල්ලා විස්මයාර්ථ ලකුණ කියලා කියනවා. Right? So ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ command එකකට පස්සේ. නැත්නම් අපි කියනවා interjection එකකට පස්සේ. දැන් interjection එකදී අපි emotions නේ පෙන්නන එක්ක සතුටුයි, එක්ක ගොඩක් කේන්ති, එක්ක එකපාරට පුදුම වෙනවා, ඒ වගේ අවස්ථාවකදී. දැන් අපි කිව්වොත් sit down, ඉඳ ගන්න. අපි command කරනවා දෙයක් කරන්න කියලා අන කරනවා. Command means අන කරනවා. What a surprise! පුදුමයටපත් වෙනවා. What a surprise. Okay? I told you not to do that. මං කිව්වා ඔක කරන්න එපා කියලා. එක්ක කේන්ති වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ගොඩක් වෙලාට කිව්වා ඔක කරන්න එපා කියලා. You're telling it out of anger. Put the knife down. පිහිය බිමට දාන්න. So you're commanding someone. Eek, a ghost. Ambo anna holmanak. So you're kind of surprised, okay? Oh dear. Surprise. You're fired. ඔයා ඊට පස්සේ රස්සාවට එන්න ඕනේ. රස්සාවෙන් අස් කරා. කේන්තියෙන් කියන දෙයක්, right? Quiet. කෑ ගහන්න එපා. Help, help. So that is you're asking for help emotions, right? Stop him. ඔව නවත්තන්න. එක්ක කේන්තියෙන් කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් command එකක් හැටියට කියන්නත් පුළුවන්, right? Usually it goes as a command එකක් හැටියට අන කිරීමක් හැටියට නවත්තන්න හුව, right? So exclamation නැත්නම් විස්මයාර්ථ ලකුණ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් කිසි කෙනෙක්ට අන කරනකොට නැත්නම් අපිට emotions ගොඩාක් සතුටුයි, ගොඩාක් දුකයි, ගොඩාක් කේන්ති, පුදුමයටපත් වෙන අවස්ථාවලදී අපිට විස්මයාර්ථ ලකුණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Exclamation mark එක ගොඩක් වෙලාවට අපි writing වලදී IELTS use කරනවා අඩුයි නැති තරම්ම. use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි speaking කරනකොට අපි කතාවෙන් තමයි ඒක කියන්නේ. නැතු අපි ඒක ලියනවා අඩුයි IELTS වලදී ලියන්නෙම නැති තරම්, right? ගොඩක් general කරනවා නම් informal letter එකක් ආවොත් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි හරීම කලාතුරකින් තමයි ලියන්නේ. If you're doing IELTS general, you might use the exclamation mark. It is a very rare punctuation mark that you will use it if you're doing IELTS academic. It's not you don't use it at all, right? But when you're speaking naturally, you might want to use these phrases. Apart from that, writing, of course, it would be a very rarely used mark, right? Question mark. You use it after a question. So it's got this nice, okay, so it looks like this. Question mark. At the end of each question, you can put a question mark. What's your name? How many stamps do you have? Where do they come from? Who has taken my pen? Can you lend me your bicycle? Where are you going? Why are you always late? What's the meaning of this word? Do you know the answer to this problem? So always when you're asking a question, you could use it. What is your name? Where are you from? How old are you? What do you like to eat? What do you like to drink? Who is your best friend? Do you have a pet? Okay. So any of the question tags that you use, at the end, you would write a question mark, right? Question mark එකක් කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක්. දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහුවාම තමයි ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ ලියන්නේ. ඕනම කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් මොකද්ද ඔයාගේ නම? මොකද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක්. How many stamps do you have? මුද්දර කීයක් තියෙනවද? The question tag එකක්. Where do you come from? කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? So කොහේ ඉඳන්ද you're asking the, right? Who has taken my pen? කවුද මගේ පෑන ගත්තේ? So you're asking කවුද?
Can you lend me your bicycle? ඔයාගේ bicycle එක මට දෙන්න පුළුවන්ද? The, you're asking something. Where are you going? කොහෙද යන්නේ? So, හැම එකක්ම ප්‍රශ්නයක් අහනකොට තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දාන්නේ. Why are you always late? ඇයි ඔයා හැමතිස්සෙම පරක්කු? What's the meaning of this word? මේ වචනේ තේරුම මොකක්ද? Do you know the answer to this problem? මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දන්නවද? So you're asking a question. ඒ හින්දා අපි question tag එකක් use කරන්නේ. Right? Next one, apostrophe. Okay? It's pronounced as apostrophe. PH is like a little F sound. Apostrophe, like elephant. Okay? Use an apostrophe with an S to show who owns something. S is added after singular nouns or names as well. Right? So when you want to say that you own something, okay, this is my mother's bag. Okay? This is my father's car keys. You know, you want to show that it belongs or it owns something, you own something or someone owns something, you would use the apostrophe. Another use of it would be when you're using it after singular nouns or names. Sometimes. Okay? Then apostrophe එකත් ඇවිල්ලා අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා. මේක නම් ටිකක් use වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් apostrophe එකක් පාවිච්චි කරනවා යම්කිසි දෙයක් අයිති බව අඟවන්න ඕන නම් යම්කිසි කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ මගේ තාත්තගේ bicycle, අම්මගේ handbag එක, අම්මගේ. That ගේ part is that you want to show අයිතිය හංගවන එක. ඒකට අපි use කරන apostrophe S එකක්. හරි? මේ උඩ දාන ලකුණට තමයි අපි කියන්නේ apostrophe කියලා. උඩින් දාන එකට. යටින් දාන එකට කියනවා comma කියලා. උඩින් දාන එකට අපි කියනවා apostrophe එකක් කියලා. Right? නැත්නම් අපි දානවා singular nouns. ඒක වචන නාම පද නැත්නම් නම් වලට පස්සෙත් අපි සමහරක් වෙලාවට මේ apostrophe එක දානවා. Right? Right. Capitalization and punctuation. අපි practice questions ටිකක් බලනවා. So we are going to have a look at some of the practice questions. Now, why have I put capitalization and punctuation? The reason is they go together. In your IELTS marking criteria, or when we mark something, we mark it together. Punctuation means capital letters, including all the other signs, right? Therefore, correct these sentences with the suitable capital letters and punctuation marks. Right. So let's have a look at it together. We took a lesson. So we is the start of a sentence, so capital. We took a lesson in German is a name of a language. So German, G capital, and translated it. That means changed it. Okay? Translated it. Not change, actually it's to change the language, right? Translated it into English. Name of a language, English. Full stop at the end, period. Okay? Next one. Ali, name of a person, start of the sentence, capital, lives in Dubai is the name of a country, capital. You put a comma there because it's a brief pause. Ali lives in Dubai, the U capital, United Arab, A capital, Emirates, E capital, because it is the name of a country, they are proper nouns.
at the end a period, right? Third one, these pictures were taken during our holiday in California, USA. T is capital, start of the sentence. These pictures were taken during our holiday in California is the name of a state, so therefore it should be capitalized, a proper noun, right? California, name of a state in USA, so it should be capital, comma, because we need a short brief, USA, and then full stop or a period. Okay, USA is capital. Alright, next one. On Saturday and Sunday, I'm going to the Metro Center in Newcastle. So, O is capital because it is the start. Saturday is capital. And Sunday is capital. I capital. Am going to the Metro, proper noun, capital, center in Newcastle. It's a name of a place in the UK, so Newcastle. Period at the end, right? How long did you study for the test? Question, how long did you study for the test? Question tag. I like to take my children to Albert Park. So I needs to be capitalized. Like to take my children to Albert, A capital, Albert Park. Period at the end. Okay. Next one, Mary watched the news on the BBC. So, Mary watched, M capital, the news, comma, on the BBC, British Broadcasting Corporation, period at the end. Okay, so Mary watched the news on the BBC. Brief pause. I think, I capital, June, J capital, is the longest month. Period. Okay. Next one. My mother is called Anne, A capital, and my father is called Tom. Okay. Next one. I'm going to Sheffield to visit my friend Mary. I am going
to Sheffield to visit my friend Mary. There is a new post office opening on Monday, 12th of September. Their T capital is a new post office opening on Monday, M capital, comma, short pause, 12th th of September. Okay, there's a new post office opening on Monday, 12th of September. Short pause, right? Next one. This train to London stops in Manchester. Okay. Period at the end. What time shall we meet? Question tag. What time shall we meet? During the holiday, my family and I are going to Paris. So, during the holiday, comma, brief pause, my family and I capital, are going to Paris. Next one, I like to eat apples, bananas, grapes and oranges. They are a list, so I like to eat apples, comma, bananas, comma, grapes and oranges. Period. Right? Next one, let's have a look at it. This T capital is my mother's, belongs to my mother, apostrophe S. This is my mother's purse and my father's, belongs to my father, father's watch. Okay, so we did a lot of practice questions, right? Mostly I practiced with you punctuation, period, question marks and commas because exclamation marks are rarely used and apostrophes, right? Let's have a look at it. දැන් මෙතනදී අපි බලන්න ඕනේ punctuation mark එක දාන්න. ඒ කියන්නේ හරි capital letters දාලා හරි punctuation mark එක අපි දාන්න ඕනේ. එක්ක එක full stop එකක්, නැත්නම් question mark එකක්, නැත්නම් exclamation mark එකක්, නැත්නම් apostrophe එකක් වෙන්න පුළුවන්. Right? We took a lesson in German and translated it into English. Ali lives in Dubai, the United Arab Emirates. Ali ජීවත් වෙන Dubai වල එක්සත් එමිරේ රාජ්‍යයේ. So you have to put a little comma here to show that it is a brief pause, right? Because you don't say Ali lives in Dubai, the United Arab Emirates. You say Ali lives in Dubai,
the United Arab Emirates. So you need a brief pause. අපිට පොඩි pause එකක් ඕනේ. ඒ හින්දා අපි මෙතනට comma එකක් දානවා. These pictures were taken during our holiday in California, USA. අපි මේ පින්තූර ටික ගත්තේ අපේ නිවාඩුවේදී අපි කැලිෆෝනියා වල හිටපු නිවාඩු කාලයේදී. So USA කියන්නේ United States of America. Because of that, you need a slight pause between the two, right? ඇමරිකාවේ කියන එකට කලින් කැලිෆෝනියා කියන්නේ ප්‍රාන්තයක්. ඒ හින්දා ඒකට කලින් අපිට short pause එකක් ඕනේ. On Saturday and Sunday, I'm going to the Metro Center in Newcastle. Saturday සහ Sunday දවස් දෙකේ මම යනවා Metro Center එකට Newcastle එකේ තියෙන. Now මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට capital letters දාලා තියෙනවා. ඒක ආයෙ revise කරන්නේ නැහැ. මොකද මම capital letters කරලා revision එකකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතනදී මම use කරනවා විතරයි. How long did you study for the test? කොච්චර කාලයක් පාඩම් කරාද ටෙස්ට් එකට? question එකක් ප්‍රශ්නාර්ථයක් හින්දා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ දානවා. I like to take my children to Albert Park. මං කැමතියි මගේ ළමයිව Albert Park එකට ගෙනියන්න ඇවිදින සෙල්ලම් කරන්න. So ඒක ඇවිල්ලා sentence එකක් හින්දා අපි දානවා period එකක් අගට. Mary watched the news on BBC. දැන් BBC කියන්නේ British Broadcasting Corporation. ඒක ඇවිල්ලා proper noun එකක්. Right? ඒ හින්දා BBC capital කරනවා. Mary news බලන්නේ BBC. Mary watched the news on the BBC. You give a slight pause. Right? I think June is the longest month. මම හිතන්නේ ජූනි තමයි දිගම මාසය. My mother is called Anne and my father is called Tom. මගේ අම්මගේ නම Anne, මගේ තාත්තට කියන්නේ Tom කියලා. You can even say my mother's name is Anne and my father's name is Tom. කියන එකත් use කරන්න පුළුවන් ඒ sentence structure එකේදී. I'm going to Sheffield to visit my friend Mary. මම Sheffield වලට යනවා මගේ යාළුවා Mary බලන්න. Right? Again, it's a sentence you end it with a period. There is a new post office opening on Monday, 12th of September. අලුත් post office එකක් ආරෙනවා සඳුදා. ඒ ඇවිල්ලා September මාසේ 12 වෙනිදා. So there is a brief pause in the middle. This train to London stops in Manchester. මේ train එක නවත්තනවා ලන්ඩන් වලට යන්න කලින් Manchester මේ train එක යන්නේ ලන්ඩන් වලට ඉංගලන්තයට. හැබැයි Manchester වලත් නවත්තනවා. Right? So it ends with a period. Okay. Okay, so let's have a look at the last few sentences, right? What time shall we meet? කීයටද අපි හම්බ වෙන්නේ? Question tag. Okay, so therefore a question mark at the end. During the holiday, my family and I are going to Paris. Again, it is a sentence. During the holiday, නිවාඩු කාලේ. So there's a slight pause. මම සහ මගේ පවුලේ අය පැරිස් බලන්න යනවා, right? That is in France. ප්‍රංශයේ තියෙන යම්කිසි ප්‍රාන්තයක්, right? I like to eat apples, bananas, grapes and oranges. ඒක ඇවිල්ලා list එකක් separate කරන්නේ commas වලින්. Apples, bananas, grapes අන්තිමකට කලින් and කියලා දාලා combine කරනවා. This is my mother's purse and my father's watch. මේක ඇවිල්ලා මගේ අම්මගේ purse එක සහ තාත්තගේ ඔරලෝසුව අත්ඔරලෝසුවට අපි කියන්නේ watch කියලා. බිත්තියේ තියෙන එකට අපි කියන්නේ clock කියලා. මේකට wrist watch නැත්නම් watch කියලාත් කියනවා, right? So අම්මගේ mother's purse and my father's watch. Okay? So today's lesson was all about punctuation. Let us have a quick look at it. As always, my revision. Okay. So we were having a look at punctuation. We were having a look at the use of certain punctuation marks. We had a look at period, or we call it a full stop. Then we had a look at the comma, the use of the comma. And we also had a look at exclamation point, which is rarely used.
We had a look at the question mark and finally the apostrophe. And then a few questions to practice. Other lesson එකේ අපි focus කරේ punctuation ගැන. Punctuation වලට capital letters උත් අයිති. හැබැයි මෙතනදී එක කරේ නෑ මොකද අපි වෙනම lesson එකක් කරපු හින්දා. අපි බැලුවා period කියන්නේ නැවතීමේ තිත නැත්නම් අපි කියනවා full stop එක. අපි comma එක බැලුවා. Exclamation mark එක බැලුවා විස්මයාර්ථ ලකුණ. ඒක වැඩි practice කරේ නැත්තේ ඒක ගොඩක් අඩුවෙන්ම use වෙන එකක් හින්දා IELTS වලදී. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා apostrophe එක සහ question mark එක. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා questions ටිකක් කරලා practice කරලා punctuation and capital letters වලින්. So that brings us to the end of the lesson all about punctuations.